This is a continuous video tutorial ya grade 10 trigonometry graphs. In our past video, we focus on sine and cos graphs. But now, we will level a graph ya tan. We level this equation. Ranali y is equals to a tan x. The equation ya tan. Moilore this a ikawa negative or a positive number. And then sometimes this equation is over in this way. Y is equals to a tan x plus or minus q. Actually, it's only the same equation, but the only difference now gore graph here na itlaba inale movement wa up or down. Mo ile gore itlaba affect the vertical shift. But as for now, I will focus first on this type of equation and then rather level this one later on. Actually, the important thing about this graph gore o tshwanela gore o tsebe go draw ya and then o tsebe le go interpret. Ge re tlo draw this graph, re tlo shumisha a table method and then ra draw ya graph and then ra interpret. So re thome ka this equation ya y is equals to tan x. This means the value of a mo ke positive 1, and then this equation ke original graph ya tan. Ge ile gore graph ya rena ga senge re editor, either re oketša ka 1 or ka 2, up or down, those things. So ke original graph ya tan. So re tlo shumisha table method to draw ya this graph. So now mo rena le a table ya rena. Remember gore draw ya graph ya y is equals to tan x. Mo ile gore the value of a it's positive 1. Re ka lebelela mo rena le di points in this table. Rena le 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 and 360. Re ka lebelela this scale tsamaya ka 45. So ro oketša ka 45. 0, 45 and then ra add 45. So re tlo shumisha these standard points gore kgone go draw ya graph ya rena, and then ge re ka shumisha this scale re tlo kgona ba le shape e le gore irrelevant. But o ka shumisha these points wa shumisha 0, 90, 180, 360 fela o ka se be le shape. Ge o ka lebelela in the previous video ya sine and cos, be re shumisha 0, 90, 180 and then 360. But for this one, it's very important or shumishe this scale 0, 45, 90, 180 to 360. Sometimes you can draw a graph and then efelela go 180. But the key thing gore go ka tsamaya ka this scale sa 45. Even if you can draw a graph ya go e thoma from negative, but this scale is a 45. It's very important. Anyway, re tlo lebella graph ye le gore e thoma ka di negative and then ya fella ka di positive, because as for now this one e thoma ka go 0 and then ya felela on positive 360. The first thing gore gona draw ya this graph, re tlo tshwanela gore kry the corresponding y values. Remember always ha re draw ya graph re nyaka di coordinates. So mo rena le y is equals to tan x, because this is y. Re la gore re tlo tshwanela gore re find the corresponding y value. O tlo pressa calculator wa re tan, and then mo bona x wa nokela these values tša x. So o tlo ba le tan 0. Ge ka pressa tan 0 ka calculator e tlo fa 0, and then ka pressa tan 45 e tlo fa 1, and then ge ka pressa tan 90 it will fa undefined. Error ke error, but this doesn't mean gore there is something wrong. So ge go fa error re ngwala these dots re tlo di shumisha, and then wa pressa tan 135 it will fa -1, and then wa pressa tan 180 it will fa 0, tan 225 it will fa 1, and then tan 270 it will fa undefined, and then tan 315 it will for -1, and tan 360 it will for 0. So after here re tlo join the points tša rena gore kgone go ba le a curve.
re na le 0 and 0, and then ra ba le 45 and 1. Remember the coordinates di tsamaya in terms of x and y, so mo re na le 0 and 0, and then 45 and 1 yo ba this one, because always ra tseba re di points tsa rena di a lebana. Re na le 45 ya x, and then ra ba le 1 ya y, and then next re na le 90 and error. So mo yo fa error o ngwala this dotted line. This dotted line re bitsa re ke asymptotes. So because it is vertical, re ke vertical asymptotes, so ngwala in this way. And then re na le 135 and negative 1. 135 and negative 1 get this one, and then 180 and 0 over this one, and then 225 and 1 over this one, 270 and error again, re dira vertical asymptote, and then ra ba le 315 and negative 1, 315 and negative 1 get this one, and then ra ba le 360 and 0 get this point. So o tla o lebelle gore ge re joina graph ya rena e tlo ba bjang. This curve ya tan is totally different from ya sine le cos. Mo re na le points tsa rena, so re tlo joina this one, and then this line e approach this vertical asymptote, but ga e touch those asymptotes, so e no ba closer to those asymptotes. Gore kgone go ba accurate, o ska dira phoso, starta from left to right, so kgone go thoma moki and then ka approach this direction. And then now re tlo join again at these points, ke move closer to my asymptotes, and then ka join the points jaaka ka approach that asymptotes, and then ka ba le something like this one, and then ka dira the same thing. So mo re na le ke na le curve ya original graph ya rena ya tan. So always o join the points tsa gago, and then o make sure ya gore those lines ga di touch the vertical asymptotes. And then now because re drawile graph ya rena, so o tlo tshwanela gore o tsebe go answera di questions tsa tshwana le the range, the domain, and the period. In our previous video ka go sine le cos, we determine things like the maximum, the minimum, amplitude, domain, and range. Remember graph ya sine. Let's say for example re na le graph something like this one, and then let's say this point ke 1, and then mo ke negative 1. Ge re determine a maximum, re nyaka the highest point e le gore graph ya rena ya e reacha on y. So era gore maximum ge re na le this graph ke 1, and then minimum yo ba this one, negative 1. But ge o ka lebelela this graph ya tan, ga rena a maximum or a minimum, because this curve o ka e lebelela, this line e ya godimo forever and ever, so re ka se assume gore yo fella ko kae. So in conclusion era gore ka go tan ga re ne maximum, and then still this one e ya fase forever and ever, a re tsebe gore yo fella ko kae, so e rela gore ga re ne minimum. But because amplitude e determine ke maximum and minimum, this means re ka se kgone go ba le amplitude. So e rela gore ka go tan o tlo tshwanela gore o tsebe gore ga re ne maximum, ga re na minimum, and then ga re ne amplitude. And then mo a re lebelele a domain. Let's understand what is a domain. Actually a domain ke all possible x values that the graph will include. Re lebelela di possible x values. Graph ya rena e thoma from 0, and then mo e felela go 360 degrees go ya ka mokgwa le gore re šomiše scale sa rena. But
graph ya rena e ka se include these points because these points ke error mo go 90 and 270 ke error. So re la gore these points ga di part of this graph, but 0 and other points di possible for this graph. So era gore ga ilo determine domain ya gago o lebela graph ya gago gore e thoma kae. Graph ya gago thoma from 0 degrees, yo ba 0 degrees to 360 degrees, and then it's important gore o include these points. X cannot be equals to 90 degrees, and then X cannot be equals to 270 degrees, because this point ya 90 and this point ya 270 ga di form a part of this graph because ke error. So e rela gore ya domain o tlo ngwala in this way: 0 to 360 degrees, but X cannot be equals to 90 degrees, and then X cannot be equals to 270 degrees. And then now a re lebelele range. Actually range ke opposite ya domain. Domain ke all possible X values that our graph will include, and then range ke all possible Y values that our graph will include. Mo re na le Y axis, so re nyaka di points ja rena mo ile gore graph e tlo di include. But go ka lebelela this shape o kgona bona gore this shape ya godimo forever and ever. So re ka se be specific gore this graph you include this point and this point. Therefore era gore ge re ngwala range for a ton re tlo ngwala in this way: re tlo re Y is an element of real number because it includes everything. So o tlo re Y is an element of real number. Remember real number ke all numbers ke negative and positive including the fraction. So o tlo re Y is an element of real number, or ge o rata ka ngwala in this way wa re negative infinity to positive infinity. So always re shumisha this bracket ya circle, o ska shumisha this one. Always ge re shumisha infinity re shumisha this bracket, I mean re shumisha this bracket, re shumishe this one. So be careful. So now o tlo tshwana gore o tsebe gore ge ba re find the domain o lebelela graph ya gago re thoma kae e fela ko kae, but wa exclude the points tše ile gore di fa undefined. And then another thing that is very important ke a period. Let's understand what is a period. Actually a period ke the number of degrees it takes for the graph to complete its shape. Ge o ka lebelela this graph, ge re draw ya la mathomo re bile le this line ya up, and then ra boya ra ba le this line ya down. So re na le up and down. For this one ra boya gape ra re up. This means re repeata that same shape. Kore era gore shape ya rena is this one e fela mo 180 degrees ke up and down, and then after here ya the repeat, because this shape go ka lebelela ya up and down e sale the same shape ya up and down ya the repeat. That is why a period re ke 180 degrees, because after 180 degrees everything ya the repeat. So always ka o turn period ya gago ke 180 degrees. Le ge graph ya gago e ka felela ka 360 degrees, but always period ya turn ke 180 degrees, and then period ya sine le cos ke 360 always. So in grade 10 it will never change. So ke di questions tše re tshwanetse di tsebe anyway. And then more sana le the same graph ya y is equals to tan x, but this time around o ka kgona le moga gore graph ya rena e thoma ka di negative. So this graph e thoma ka mo go negative 360 and then ya fela ka mo go positive 360 degrees, but the procedure is the same, because the first thing o make sure ya gore o kry-a the corresponding y values. Mo re na le di points tša rena tša go thoma ka negative, and then this one is 0 to positive 360. Already this part ke ra wa draw previously. So this means from here
ka e lebelela botse ke that graph ra wa draw ya thoma ka 0 to 360 degrees, and then this one ka mo go left ya the repeater actually no wa le gore e ka o di negative. So wena this means o tlo tshwana gore o join di points tsa gago go ya ka mokgwa ile gore o di kreile ka gona in your table. Mo re na le negative 360 and 0, and then wa ba le negative 315 and 1. So ke gonna join these points ka kreya this part, and then negative 270. So everything is the same. I'll draw your graph. But now at level a domain. Here na the situation like this one. Re tlo level or graph ya rena thoma kae. Graph ya rena thoma ka mo go negative 360. So re la gore re tlo ba le negative 360 degrees, and then ya felela ka mo go positive 360 degrees. But o ka kgona go bona gore re na le vertical asymptote, meaning re na le error mo go negative 270, mo go negative 90, positive 90, and then 270. Actually e rela gore domain ya rena ke negative 360 to positive 360, but x cannot be plus or minus 90 degrees because re na le negative 90 and 90, and then again x cannot be plus or minus 270 degrees. So re la gore ke domain ya rena in this way. So that's the only change. And then when it comes to range, it's only the same thing. Y is an element of real number, or in this way. And then the maximum, the minimum, and the amplitude. So the graph here ya negative 360 to positive 360. And then now more a graph here ya y is equals to minus tan x. Now the difference y is equals to tan x. The value of a now is negative. The previous one is really positive. So when I draw a graph, everything remains the same. Our corresponding y values. So this means to press a calculator minus tan, and then one will get the x values jagago. So auto create these points, and then from there we join the points jagago. Ka khona bona gore mo kana le 0 and 0 ke this one, and then 45 and minus 1 ke this one, and then from there ka join those points. So everything remains the same in draw a graph. But ke nyako lemoga something. Ya ka lebelela this graph ya thoma ka negative, wa compare le ya thoma ka positive. O ka lemoga gore ya thoma ka positive ge re be re draw ya e thoma ka mo godimo ya tsamaya in this way. So but o ka kgona bona re now this one ke reflection ya the previous one. So ge nka re ke compare le ya original e tlo ba in this way. O ka kgona bona gore ye ke ye yellow ke ya the original, and then this one is green kia y is equals to minus tan x. So that's the only difference. O tlo tshwana go tseba gore graph ya gago e thoma ka mo fase kia a negative, and then ge thoma ka mo godimo kia a positive. And then everything concerning range and the domain remains the same. So the only change we know about now on this graph e thoma ka mo fase. And then now more to draw a graph here, y is equals to 2 tan x. Really compare the original graph here, y is equals to tan x. Graph ya green ke the original one here, y is equals to tan x. So let's draw a graph here, y is equals to 2 tan x. What's the difference between this one and this one? The value of a now is greater than 1, because now we're going to value a which is 2 is greater than 1. So we create the corresponding y values. We do the same thing. We press y is equals to 2 tan, and then we substitute these values, and then we create these points.
graph ya rena e thoma ka 0 to 360. Ge o nyaka ya go thoma ka negative 360, o tlo dira the same thing because the procedure is the same. Now a re šomiše these points, re na le 0 and 0. 0 and 0 ke this one, and then ra ba le 45 and 2. 45 and 2 ke this one, and then ra ba le 90 and error. So error ke this one, already dotted lines, and then ra ba le 135 and negative 2. 135 and negative 2 ke this one, and then ra ba le 180 and 0. 180 and 0 ke this one, and then 225 and 2. So 225 and 2 ke this one, and then 270 and error ke this one, ya red lines, and then 315 and negative 2 ke this one, and then 360 and 0 ke this one. So re tlo joina these points, re nyaka bona gore what's the difference. Remember re thoma mo go 0 and 0 ke this one ya yellow dots, so era re na le something like this one, and then ra ba le this one, and then ka mo fase ra ba le this one. So lemoga gore o na le a small change. The only change gore ge value ya rena if a e ba greater than 0 e ba positive mo e le gore e feta 1. So graph ya rena e move away from the asymptotes, because ka gone bona gore this one ya original it closer to the asymptotes, but this one is far away from the asymptotes, kore e ba open from the asymptotes. So that's the only difference. So let's say o na le di-graph tše two ba diraetše tšone in this way. So when it's easy re tlo no lemoga gore okay, the one ye le gore it's far away from the asymptotes, e rela gore that value of a obvious, e ra gore it's greater than 0 and then e feta 1. So that's the only change. Everything remains the same. The domain and the range remains the same. And then now re nyaka draw ya a graph ya rena ge lore is in this form, mo lore ke y is equals to a tan x plus or minus q. So in this case era gore value ya rena ya q ke positive 1, and then now mo re na le original graph ya rena ya y is equals to tan x. So this table ke ya this one ya y is equals to tan x. Ga o nyaka go create the corresponding y values, o tlo dira the same thing. O tlo re mo bona x o nokela di-points tša x and then wa re plus 1, because now re na le plus 1, and then graph ya rena e thoma ka 0 fela ka 360. So ge o nyaka ya go thoma ka negative, o tlo dira the same thing. Now re tlo joina these points and then ra draw ya graph ya rena. Mo re na le 0 and 1. So 0 and 1 ke this one, re ke šomiše different color. Mo re na le 0 and 1. Remember on y-axis, x ke 0. So that is why 0 and 1 re beya mo ke. And then 45 and 2 ke this one. And then 90 and error ke this one. And then 135 and 0. So 135 and 0 error over here. And then 180 and 1. So that 180 and 1 over this one. 225 and 2. So 225 and 2 error over this one. And then 270 and error over this one. And then 315 and 0 over this one. And then 360 and 1 over this one. So now re tlo joina di-points tša rena. Re tlo ba le something like this one,
and then on this other side, remember it's going to a thome somewhere from the asymptotes, and then on this side yaba in this way. So the graph ya rena ya y is equals to tan x plus 1. Lemoga gore what's the key change here. A graph ya rena ya tan originally e thoma on 0, but now e mo go 1. So this means graph ya rena remove godimo ka 1 unit, and then in conclusion e rela gore this value ya q e re botša ka a vertical shift. Graph ya rena e ya up or down because this value ke positive. That is why graph ya rena e ile godimo e thoma mo go 1, and then ge be le gore mo value ya q ke negative, e rela gore graph ya rena e be tlo ya fase ka 1 unit. E ra gore e be re tlo expect gore graph ya rena e be something like this one, e thome mo go negative. So lemoga this one, mo re na le 45 and 1 ke original graph, but now mo re na le 45 and 2. This one ke original 45 and 1, but now re na le 45 and 2. So eno rela gore graph ya rena e ile godimo ka 1 unit. So this value ya q e re botša ka vertical shift. Let's say in example of this graph here e thoma mo go positive 1, and then ba go file y is equals to tan x plus q, and then ba re determine the value of q. Ga o nyaka go determine the value of q, o tlo tshwana gore go gopole ka the original graph. Original graph ya tan e thoma on 0, but now this one e thoma mo go 1. E rela gore ba movile 1 unit up, so e ra gore the value of q o tlo re ke 1, and then ge be e le mo on negative, e ra gore value of q e be tlo ba negative 1 because e tla ba e movile 1 unit down. So that's the only key change ka this one here, y is equals to a tan x plus or minus q, and then everything remains the same concerning domain and range. So now whatever ka this graph here, y is equals to a tan x plus or minus q, and that's it for this tutorial.